Lapho ngiphelmana uyana kuJesu lapho ngiphelmana uyana kuJesu lapho ngiphelmana uyana kuJesu lapho ngiphelmana uyana kuJesu lapho ngiphelmana hallelujah uyana hallelujah Jesu uyana kuJesu uyana kuJesu leli langa leli uNkulunkulu sidawujabula sithokoze kulo masinyane noma ngabe bobhizikani noma ngabe bowendani gijima uyobatshela nonabo ukuthi umprofeti sewuvele uqalile kule message leqhamuka kuNkulunkulu kule message yakho namhlanje sihamba la ukhona khona la ukulalela khona la ukubukela khona ngegama lika Jesu. Ngiyacela ukuthi mangabe kwende ukubukela ubani ubhale nje ukuthi ubhale prayer request namhlanje ngidelekta uthandaza i-message yami namuhla i-prophetic message yami namuhla ngidelekta ubebetela tu kwempilo yakho ngidelekta ubebetela tu kwempilo yakho ngidelekta ukukhuluma tu kwempilo yakho ubhale ukuthi ukubukela kuphi ubhale ukuthi icelo lakho nemthandazo yakho sidabe namhla sithandaza ngabe ngithandaza nawe ngicela ukuthi sisaye emabhayibhelini uthathe iBhayibheli lakho nje kule magama lamafisha lapholakala lapha kuJohane Johane 5 la sitawufunza khona Johane 5 la sitawufunza khona
egameni lika Jesu Kristu, egameni lika Jesu Kristu. Bazofikile khona encwadini yaJohane, sitawufunza incwadi yinye livesi linye verse 6 wakhona egameni lika Jesu. Jesu wathi kube ayibone ilele lapho, athi lekuthi sekuphele isikhathi lesinganani igula, wathi kuye uyathanda yini ukuphila. Hallelujah. Akiphinze. Jesu wathi kube ayibone ilele lapho, athi lekuthi sekuphele isikhathi lesinganani igula, wathi kuyo uyathanda yini ukuphila. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that flooded my soul. Something wonderful happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that flooded my soul. Something wonderful happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Mzalwane la umbukela khona, ngicela ushumayele kunye nami namhlanje. Ngicela ukuthi le piano ishumayele kunye nami namhlanje, imali phakame. Nawe la ukhona khona, ubani ushumayele ngami la ukhona khona. Ngisakhuluma namhlanje ukhona khona, ngifuna ukuthi eze ngisashumayela ezo receiver live lesi propheto uvele uqala ukhulume uthi I receive. Ngoba khona uNkulunkulu lata ukwenda namhlanje ngegama lika Jesu. Kule ncwadi lesipholako namhlanje siphola incwadi la khona lithi iBhayibheli bekunemvotsa leya igule kakhulu. Sihloko sesebone yami sithi, oh Lord, change my story. Oh Lord, change my story. Ngene ubuya kubukela ekhaya la ukubukela khona, kunesimo kunenkinga lobhekelelayo. Ngene kube uyakhala namdlulisa lulingisa mhlambe ukulesihloko uthi, oh Lord, change my story. Namhla uNkulunkulu ukufumele kanye kuwe wena lo disappointed. uNkulunkulu ukufumele kanye kuwe wena labakushiyile. uNkulunkulu ukufumele kanye kuwe wena loshiwe babu lojikele ehlobo. Namhla ngawukhuluma ngegama lika Jesu ngephansi kwesihloko lesithi, oh Lord, change my story. Oh Lord, change my story. Kule ncwadi lesiphola kuyo siphola ngalenye lithi iBhayibheli bekunelichibi lebekuthiwa ngesiHebheru kuseBethesda. Leli chibi leli lalikasenzaweni ngasesibayeni setimvu. Lithi iBhayibheli leli chibi leli belinebihubhe lesihlanu. Lithi iBhayibheli kulokuba lebihubhe lesihlanu lithi bekufika ingilozi kanye ifike echibini. Umhlaba wonke bekade kwekuthi kuleli chibi la kufika khona ingilozi. Wokumhlaba abantu balenzawo bebatshelana kwekuthi kuleli chibi lekuthiwa iBethesda. Kuleli chibi bawufika kuleli chibi wafika kanye wangena kuqala uyaphila. Lithi iBhayibheli leli chibi liphilisa munye umufu, kepha leli chibi linebasango labaneke. Namhla ufuna ukukhuluma bekhalo ukubukela lokulalelako kwekuthi kungenteka kube namhlanje uyakhala uyathandaza.
Lapha ngifuna ukutshela ukuthi lichibi lakho linye akasiwo manengi lichibi lakho linye baba belichibi lakho linye spiritual father wakho munye uNkulunkulu wakho lomkhona komunye so lithi iBhayibheli lichibi lebasangu lamanengi elithi iBhayibheli kuleli chibi sithola imvotha le mvotha lesithola ngoba igule for 38 years akwadi lokuvala iphimbo lami ukunjani empilweni yakho akwadi ukuvala iphimbo lami ubhekene nani akwadi uvala iphimbo lami yilebe ebikwakho badabula ukhuluma ngegama lika Jesu kuthi uNkulunkulu akusiko late dabula ukhuluma ngegama lika Jesu kuthi uNkulunkulu akasiko late ngegama lika Jesu Kristu uNkulunkulu ufika kuLazarus after 4 days lithi iBhayibheli wabuta usinibhekephi iBhayibheli ivela ukuthi bathi usethuneni lithi iBhayibheli elanga lesi4 Jesu wapholakala ethuneni ngoba Jesu bakafika kuya kusiko late thina singabona ngathi uNkulunkulu late singabona ngathi Jesu late kuJesu akusiko late kuJesu akusiko late asekubebetele kuwe lapha ekhaya asekubebetele kuwe la khona khona uvala iphimbo labo kuJesu akusiko late ngegama lika Jesu so lithi iBhayibheli lasifunza khona lithi bekunemvotha lebeyigule for 38 years 38 years baba besathi siyathi ukuthi umfana wazwaba la 18 years kuthiwa so matured shosi lesimo salemvotha bese sibachodi ngoba bekasagule for 38 years lapha kwathi kusimo lobheka so sinjani fathi kuthetha uprofeti atuke impilo yakho kuthi noma ngabe lesimo sibachodi uNkulunkulu semsebenzile wena iboleka zake seyekendeke uNkulunkulu semsebenzile wevula iminyako uNkulunkulu semsebenzile wena tivo letikazake setikendeke hallelujah usemsebenzile wena tivo letikazake setikendeke hallelujah praise the Lord hallelujah so lapha ngifuna ukukhuluma nemuvu lapha ekhaya funa ukukhuluma lapha ekhaya kunesimo lobhekene naso lapha ngegama lika Jesu lithi iBhayibheli ngiyatibuta sinemvotha kubani lo wayithatha wahamba wayofaka echibini ngiyatibuta sinemvotha seyifakiwe echibini kubani wayithatha wayifaka echibini wathi ayifaka echibini lithi iBhayibheli lemvotha lela bese igule for 38 years shosi kukhona lo wayithatha wayifaka echibini asekukhulume nawo lapha ekhaya ngokuthi bakhona abaNkulunkulu labagcobile kuthi bakuthathe bakhombise ekhaya lapha ngendawo buya kubukela ngendawo bukhona la ukhona khona sewushiwe baphu lapha ngiyaprophesy I prophesy over your life labantu akusiyo imistake ukuthi bakushiye lokukushiya kwala bantu kusho ukuthi kunalo okukhulu uNkulunkulu atakwenda I prophesy over your life noma ngabe ushiye baphu ungakhathaleki ukuthi bahambile uNkulunkulu kunalabasha lakulungisele bona uNkulunkulu kunalabasha lakunike bona uNkulunkulu labasha lakulungisele bona wherever la ukhona khona ke ya profeta bayekele bahambe uNkulunkulu kulalokusha la kulungisele bona kulalokusha uNkulunkulu lakulungisele bona kulalokusha uNkulunkulu lakulungisele bona kulalokusha uNkulunkulu lakulungisele bona ngifuna lapha ekhaya la ukhona khona bakabe kodwa ngakukhuluma kunesimo lobhekene naso kunenzaba lobhekene nayo ngegama lika Jesu la ufuna ukuthi uqale ukukhuluma la ufuna ukuthi uqale uthandaze la ufuna uqale ubhale uthi oh Lord change my story oh Lord change my story uNkulunkulu wami shintsha story sami ngegama lika Jesu Kristu oh Lord change my story ngegama lika Jesu Kristu lithi iBhayibheli lana lemvotha lebeyigule for 38 years lithi beyihleli ngasechibini ihleli ngasemnyango
namhla sengikutshele ukuthi leminyako isho ema-office lasihlanu ema-office nobuye ukhona la uyathalaza kakhulu bekufanele vela kimi lelivi lithi balifika livula iminyako yakhe. I prophesy over your life ngedeka kube ukhathatekile ngedeka kube uyakhala ngedeka kube kudekile okwendekako but ezusabhala uthi oh Lord change my story. Ngibona uNkulunkulu ushintsha story sakho, ngibona uNkulunkulu ushintsha insaba yakho, ngibona uNkulunkulu ushintsha isimo sakho ngegama lika Jesu Kristu. Ngibona uNkulunkulu ushintsha isimo sakho, ngibona uNkulunkulu ushintsha isimo sakho. Ngeke ukubukela uyagula, ngeke ukubukela uyagula but namhla ngiyabebethela ngegama lebandla noma ka uyagula kule bandla lavusa Jesu kulabafile lahlala kini la bandla lavusa Jesu kulabafile abebandla eshintsha story sakho in the mighty name of Jesus. Lithi iBhayibheli levotha lena ikhala ngephoyinye ithi mina ngifika kuqala lachibile manje ngishoda ngemuva lokufaka echibile. Namhlanje ngaba khona ichibi but uswele umlota akufaka. Lingaba khona ichibi usele umlota akufaka. Leli chibi awukubuka inkazimulo yaNkulunkulu lekhona kulamalanga kulesikhathi esiphila kuzo. Into obaba bagijimela ubulo kaNkulunkulu elithi leBhayibheli thina siyithawo yakhe ekuhlala akasahlali ngebulo kepha sohlala wonke ezohlala ngalokuphelele. Isilevo sakude lo takufaka nekubuya kubukela bosokhala ukuthi kambe kubani okakufaka. Namhlanje ukhuluma tu kwempilo yakho khona Jesu. Namhlanje ukhuluma tu kwempilo yakho khona nokakufaka. Namhlanje ukhuluma tu kwempilo yakho iminyako yakho lebeyivalekile Jesu namhla uyayivula ngegama lika Jesu. Ngifuna ukuthandaza namhlanje ngegama lika Jesu. Lithi iBhayibheli levotha kwaya ngalekelanga solo bayegcelela. Kwaya ngalekelanga solo bayegcelela. Lithi iBhayibheli wafika Jesu bakafika Jesu edlula sekade kuthi sogula esikhathi esinganani namhla sekutshelela ukubukela khona Jesu yathi sogula esikhathi esinganani Jesu yathi sogula esikhathi esinganani Jesu yathi sogula esikhathi esinganani ngegama lika Jesu. Ngiyabona ukuthi abakasimo ukuthi Jesu akasadi namhla sekutshele ukubukela imlaleli Jesu yakwazi usogula esikhathi esinganani kulabiyelo umbukelako wena uthatha ngathi ba-ulcers nebolendekako uyuvekshisa sisi wathi gijima kunesifubeni but the Lord is saying namhlanje uyaphulukiswa namhlanje uyaphiliswa namhlanje uyakhululeka namhlanje uba-delivered lo bagibhithelo wabonako angeke uphinze wabone. I prophesy over your life in the name of Jesus. Listen iBhayibheli Jesu wathi levotha thatha licasi lakho usuku bohamba. Jesu ukhuluma nawe lapha ekhala ukubukela khona uthi Jesu thatha licasi lakho usuku bohamba. Akwazi ukuthi lokubukela ukukhalakala akwazi ukubukela yilo ithandazelayo akwazi ukubukela yilo bhekene nayo but uthi Jesu namhla thatha licasi lakho usuku bohamba. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Sengiyathandaza egameni lika Jesu. Holy Ghost, thank you. Holy Spirit, thank you. My Father, my King, my Lord. Shintsha story semfanako. Lobuyambukela. Shintsha story sakhe Alpha. Ashintshe story sakhe. In the name of Jesus. Ashintshe story sakhe. In the name of Jesus. By the power and by the fire of the Holy Ghost. Thank you, Lord, so well did. In Jesus' name. It is done. Ngifuna ukuthandaza lebafula ababili labakhona. Bawabukhona umbukela. Udawusho uthi man of God, please pray for me. Please pray for me. Unamyelo umbukelako. Ngibona uNkulunkulu uyakusiza. Ngibona uNkulunkulu uyakukhulisa. Ngibona uNkulunkulu uyakukhulula. Ngibona uNkulunkulu uvula iminyango lebeyivalekile. Konke lokudlula isikhonyane kuyabuya. Andive bagama lesilesi isikhathi sakho.
your life will never be the same. Ngifuna right now ezingisathandaza ngithandazele wonke in the name of Jesus. Ngiyabona la Pastor Msibi, Pastor Msibi, God bless you. Nkulunkulu wethu ivuleka kangenteka, iminyango yakhe iyavuleka in the name of Jesus. Ngiyabona Prophet Samuel, ngiyakuthandazela, give amagama lathi in the name of Jesus. Iministry yakho iya kule level ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. 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 Ngiyabona lana yes Apostle Bishop Vincent, yes, Nkulunkulu yakubusisa kakhulu ngegama lika Jesu. Ngiyathandaza thandazela wena Apostle, iminyango yakhe yavuleka in the name of Jesus. Melchizedek, yes Lord, Nkulunkulu yakubusisa. Mama umbukela comment, ngifuna kuthandaza nawe right now. Ngifuna kuthandaza nawe right now. Ngifuna kuthandaza nawe right now in the name of Jesus. Ngifuna kuthandaza nawe right now. Ngifuna kuthandaza nawe right now. Ngifuna kuthandaza nawe right now. Mama wena umbukela, ngifuna kuthandaza nawe right now in the name of Jesus. Libra kozonda liga bush. Lira baba bushanda. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Give a magama lathi Apostle Msibi. Nkulunkulu ushade ukubonisa ukuthi mbona ukudlala imali sabo. Ngibona i-overflow, ngibona Nkulunkulu ukhulisa ibandla lakho, ngibona Nkulunkulu ukhulisa ibhizinisi yakho. And give a magama angathi uthi yini Apostle le connector nema business, because ngubona ongena business, but ngubona ongena business ngiphe kubona something like a filling station, 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 something like a filling station. Alabo shaka branda. Bawabe online men of God. Bawabe online men of God. Mfuna go to comment right now because mfuna kuthandaza nawe in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Thandazela onke my viewers in the mighty name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nkulunkulu yawabusisa. Nkulunkulu yavulela iminyango. Nkulunkulu edathi imbona enikazayo seniketeleke. In Jesus mighty name. Nkulunkulu akanibusise nonke. Njengoba nibukele. Njengoba benibukela. Nkulunkulu yanibangalisa. Nkulunkulu uvulela iminyango ngegama lika Jesu. Nemlo khona lokubukela lophathwa inhloko, ngicela abana comment. Uvama kuphathwa inhloko. Uvama kuphathwa inhloko. Ufuna ukuthandazela namhlanje. Bawa bukhona, ufuna ukuthandazela namhlanje. Ngegama lika Jesu. Nkulunkulu tawona timbo letikazayo seniketeleke. In the name of Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Jesus. Nkulunkulu ambusise, Nkulunkulu avule iminyango, asihlangane ngelisomvo sitabe sesomveli. Asakubize ngikhumbule ngethi bebetelo ngicela bangifakele lapha ama announcements na ukhumbula ezinto ezihamba ngegama lika Jesu. Thank you Jesus. Yes. Sound of Glory new service schedules. Empoli ngamavuso siba na 2 ama sessions. Khona lengena ka9 iphele ka11 nema Sundays. Khona lengena ka11 iphele ka1. Kube sekuthi ke nema Fridays bukhona lengena ka11 iphume ka1 PHDF. Khona lengena ka1 iphume ka3. Wednesday service mbane ba1 Empoli. Yes. Sibuye Lutse. Yes. Lutse sibane ba Sunday service nalengena ka1 inalengena ka10 sorry 10 a.m. to 12 p.m. the first service. Unalengena ka 12 p.m. to 2 p.m.
second service. Ngema Tuesdays mane PhD ngena 10 to 12 nale ngena 12 to 2. So ungaqala usale. Then Saturday mane ba-101 le 101 ngefuna uregister kuyo uregister na inombolo le 101 bangathi uregister na inombolo lethi 76854659 leyo wena uregister kuyo futhi mabona uku-attend i-service unga-attend i-service ungayi-attend i-service bese awusa like before u-attende cale uripothe bika ukuthi utawuba khona shayela inombolo na inombolo longayishayela eluthe uconfirm ukuthi udaba ukhona na inombolo ndayishayela asekehle yes le number na iluthe 76 17 6994 Empoli it's 76081865 so le number uchayelako uphole ba service efu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akuvulele iminyango may God bless you uNkulunkulu akubusise ngiyakuthandazela konke lokubukako lokubukelako uNkulunkulu yakubusisa uNkulunkulu uvulele iminyango in Jesus name God bless you. Your life will never be the same. As Peter Simona left, amen.